sambamba zikitoka zote mbili kwa pamoja. Okay, it's 5 past. Jamani, karibuni sana kwenye session yetu ya leo kuhusu child abuse awareness. So this is a second session kwa sababu people asked for another session to go into details of the child abuse issues. That's why we thought it was important for us to do a second session. Right, so I'm Dr. Pendaeli, one of the TUHEDA founder members. Today I'll be hosting the session about the child abuse awareness on behalf of Dr. Nasibu, as he is on other commitments. With me is Patricia Mpangala and Lillian Shundi, both of which will introduce themselves during their sessions. So welcome all, and we'll start with Patricia, and I think we'll go to Lillian, and then I'll speak in the end, and then start discussing about some questions that you might have sent onto the chat. I would like to thank our sponsorship, National Lottery, who's facilitated all our sessions that we've been providing over the last few months, and hopefully they will continue to do so in the future. Right, without further ado, can we start with Lillian? Not Lillian, sorry. Patricia. Patricia, Okay. do you want to start? Hello, everyone. Thank you for joining us. Am I clear, loud and clear? Loud and clear. It's fine. Hello, everyone. My name is Patricia Mpangala. I'm a senior forensic practitioner, and today we'll be talking about child abuse awareness. I will start by sharing my screen. Okay. Why is it? It's not allowing me to share one participant at a time. One of those days, I guess. Okay. Great. It has allowed me. I was pressing the wrong buttons. Uh-oh. Okay, it's coming up now. Can you all see? Yes, I can see. Great stuff. Great. So child abuse. So what is child abuse? Minimize. So child abuse is when a child is intentionally harmed by an adult or another adult. It can be over a period of time, or it can be one of action. And it can also be physical, sexual, or emotional, and it can also be in person or online. And it as well can be lack of love, care, and attention. So this is another word called neglect. And its definition is being is according from our National Society for Prevention of Cruelty to Children, the NSPCC. And what are the signs of sporting child abuse? And that is unexplained changes in behavior or personality, becoming withdrawn, seeming anxious, lack of social skills, and a child get to have few friends, if any, becoming uncharacteristically aggressive, poor bond or relationship with the parents. So when the meaning is mtoto anaji-isolate, mtoto anajitenga, akiwa na marafiki kwenye group, namwona mtoto anacheza mwenyewe. Sometimes watoto wanakimbia away from home, they go missing, or sometimes wanna choose clothes to wear ambazo which covers their body to hide the scars, or sometimes it can be the other way where they're revealing their body. And there are two types of child abuse. Sorry, there are a lot of types of child abuse, and that can be bullying and cyberbullying. That's cyberbullying means online. You know, we're talking about Facebook right now, you know, Instagram. There have been a lot of cases where kids have been approached through Facebook and you know, and Instagram, and asked to be sending images of themselves that are naked or showing their private part. This is very common nowadays, especially in this 20th century. And there is child sexual exploitation. That's when, you know, there's a lot of child trafficking, where watoto wanakuwa transferred from one country to the other, you know, at young age, or they've been stolen back from their families or their parents. They don't know where they are. So they're being exploited in different ways. There's domestic violence as well, that is part child abuse. There is female genital mutilation that we know in Europe, they call it child abuse, but then in some culture, wanaita nini kwa Kiswahili? Circumcision ya mwanamke.
Kukeketwa. Kukeketwa kwa mwanamke. Some culture, this is culture, but in Europe, this is child abuse. So it depends on the culture. And criminal exploitation and gun, this is really happening in US and UK, where kids involve themselves into gangs, into activities under age of like 10 all the way to 18. They get involved to do selling drugs and involved in criminal activities. Online abuse, like what I explained earlier, kwenye Facebook, there's a lot of online abuse, kwenye WhatsApp, kwenye Instagram, a lot of social media platform. Grooming, that's another type of child abuse. When a child is groomed, is targeting on certain things and, is being groomed to perform certain things. Kuna hizi instant way in England, it may happen a lot where the children are being groomed into probably going to ISIS or groomed to go fight, to believe that they're going to fight the Western. So wanachukuliwa from their homes when they're under 16, or they are groomed and they decide to leave home. There's neglect, there is emotional abuse, there is physical abuse, that is hitting with hands or object, or slapping or punching or kicking, shaking, throwing, poisoning or burning or scalding, biting, scratching, breaking bones, drowning, bruises, broken, fractured bones, and so on. There's sexual abuse as well. And when it comes to sexual abuse, it may quite divided, particularly this one is quite interesting. It may quite divided into two. So sexual abuse that's another type of child abuse. There are two types of sexual abuse. That is contact and non-contact abuse. So sexual abuse can happen in person or online. A contact abuse is where abuser make physical contact with the child. So it means they is involved physically, wanakutana. So either by sexual touching or using a body part or object to rape or penetrate on a child, forcing a child to take part in sexual activities, or can be making a child undress or touch somebody else, like what I explained earlier. And a contact abuse can also be touching, kissing, and oral sex. And sexual abuse isn't just isn't just about penetrative, because sometimes when they ask for sexual abuse, that's all they ask, or as the person penetrated on the perpetrator as penetrating on the victim, but that's not the case. And non-contact abuse is where a child is abused without being touched by abuser. Like I said earlier, it happens a lot in social media platform. Watoto wana show pornographic, wanaambiwa, flash themselves, send me a picture of you when you're naked, let me show you masturbate, and wanatuma hizo video, and eventually later it can be used against them. It can be forcing a child to make or view or share a child abuse images or video. As we know in Europe, ukituma hizi picture, when you trust the police, because kuna special there's a special work, a group of people wamekuwa recruited just for that. Kwa juu waliona cyber abuse, child abuse imekuwa increased, especially kwenye sexual activities online. Create a special force in England where kuna watu wana monitor activities that people's phones. So our phones, you always think they're encrypted, lakini a lot of times, they're all checking, wanaangalia what you're doing with your phone. Because I've got clients where walikuwa nyumbani, knock on the door, police, wakaambiwa, can you, submit all your phones? They didn't even know what was happening. Wakakuta na simu, they had a lot of children that exposed themselves, wako naked, wana masturbate, and these kids were under 15. So they didn't know, what they were involved themselves into, because they're young. So, and another sign of sexual abuse, it can be avoiding being alone with frightened people, or person they know, language or sexual behavior, having nightmares, or bedwetting, mtoto anajikojolea, alcohol or drug misuse. That can be, mtoto kijana mtu anaenda kunywa pombe au anatumia drugs because anataka to suppress the feelings. Every time he thinks about that, that kind of act imefanyiwa kwake, so they have to use something to forget. This is really a temporary thing, like people do tend to end up on this. So self-harming as well. Self-harming is where people are cutting themselves. They're using either razors, they're cutting on their body parts because, like I said, this is part of suppressing their feelings. You know what? This is what has happened to me. So by cutting themselves, they're releasing stress. I know a lot of people might not understand it, but this is what is happening as well. Self-harming, changes in eating habits or developing an eating problems. People do tend to have this, either anorexia, or they have, what is it called, bulimia? Yeah. And where people overeat. And changes in their mood, feeling irritable and angry and anything out of ordinary.
And another part can be physical, sexual part of physical science, sexual part abuse, part of sexual abuse. It can be bruises, where we say a child has got bruises or bleeding, discharge pains or sores in the genital areas, anal areas, or sexually transmitted infection or pregnancies. I think niliongea last a couple of weeks when we had the same topic, kuna madaktari hapa ukimpeleka mtoto kama ana UTI, infection, urine tract infection, wanna check. They might ask indirect questions, but usually wanna check kama mtoto ana repetitive nani UTI, kila wakati na UTI. This is part of the sign. Wanaangalia, the environment mtoto anaishi, what's happening, mtoto at home and all that. So this can be part of it. And recorded online sexual grooming crimes has risen by third. I think kama niliongea previously, especially when in times of COVID, kitu iliongezeka so much because a lot of people stayed at home, kids stayed at home, parents stayed at home, abusers stayed at home. So they had all this time to conduct this act. And a lot of thousands of sexual offenses against young children were recorded by the police. Zilikuwa zimeongezeka, wamesema 4 to 8 children. That is, I'm talking about 2018 and 19. That was less, but walisema zime increased by third. So that is really quite a large number. And during the same period, hundreds of children are actually under age of 11. So that's quite young. And COVID-19, like I said earlier, may rise in suspected child abuse and cases after lockdown. Kuna BBC, I think I did refer this case, 2021, January, kwa numbers, the incident that Watoto zilikuwa increased as well, by suspected seriously harmed after, suspected abuse or neglect rose by quarter. Easy records, zote unaweza kupata BBC or NSPCC. If you want to look further for information, and majority, 54% of the incident related boys and almost 2/3 related to white children. And in 2/3 of the 285 cases reported, the harm occurred while children were living at home. So you see, this is an issue. And, this is the same thing as well. Like I said, the increased risk of violence against children during the pandemic. So we'll jump to another slide. What happened when the child reveals abuse? Actually, no. Why does the abuse happen? Several cases of problems such as poverty, drug and alcohol addiction, or mental health issues can be, that issues can overload our capacity to care for children and can lead to a child being abused or neglected. Or it can be beliefs, cultures, rituals. Kuna cases, so like I think niliongea last time, my Ringa cases, 2019, I did contact a lady who used to work with one of the NGOs, the Ringa. I told statistics under 15, who kids were found with HIV and STIs cases. They were all under 15, boys and girls. They were sexual abuse imetokea from their uncles, stepdad, neighbors, houseboy, somebody they know. Child abuse, it happens to, especially sexual abuse, it happens to usually somebody that anatwaga atokagi mbali. And in other cases, Morogoro, I think I have a little cousin of mine works mkoa hospitali ya mkoa Morogoro. I actually spoke to her early today. Alinipa statistics as well. Alisema children aged 5 to 10, while kuna cases a lot, up to 80 children cases wanakuwa sexually abused. And then kuna week, it's like they don't have a formal pattern. So kuna week ambayo the cases goes up to 80 per week. Say ana work in terms of laboratory, yuko kwenye lab. So ajui what happened after that. And they actually don't even know why the cases increase at that particular season. So there's a season for it. Kwa child abuse huko Morogoro increase a certain week, end up to 80, and some week in a season it goes to none. So what actually happened, we don't know. So like I said, I believe it can be a culture, rituals, it can be something, because this is other case where you hear it happens in South Africa and some other part of African countries where kids get to be raped when they're under 5, or when they're born. They get to be sexually abused because they believe wanapata pesa, utajiri. So like I said, this is, like I say, can be beliefs and culture and rituals. I don't know if that's the case is happening in Morogoro, because even I was asking a little bird
amesema she doesn't actually know herself why this happened, because there is no formal pattern. So maybe this is something that it can be researched further. And what happened when a child reveals abuse? Like I say, if a child talks to you about sexual abuse, it's important to listen carefully to what they're saying. Let them know that they've done the right thing by telling you. Tell them that it's not their fault. And, you know, pay attention to them. You know, say you take it seriously and don't confront the alleged abuser, because you cannot confront them to abuse. It can either be worse and as a threat. Kumbuka, some of the abusers, most of them are family, or it can be neighbor. It can be someone that you know. When I say statistically, 95% of a child that someone that is abusing a child is somebody knows the family. So it's usually uncle, it's usually stepdad, it's usually dad, or it's usually houseboy. Somebody that's somebody that knows the family very well. Somebody ambao kuna trust imedevelop between them, that family iko comfortable yule mtoto kuwa na yule mtu, lakini they actually don't know this is what it's gonna lead to. So, and you know, this is another thing, explain what you will do next, you know, reassure the child, report what the child has told you as soon as possible. So don't sit on it, because you don't know the extent of the damage. You know, I think this is what Dr. Fee atenda kuongelea upande wa mental health, because this does lead to mental health. Where as soon as you report this, it's better. It's better for the child. It's better for the parent as well, because I know we always talk about just the victims, but as the parents themselves as well, they'll need help, probably counseling or something. Like I say, Dr. Phil will definitely expand. Thank you very much. Thank you all for listening. And if you have any questions, please do send your question on the chat. Asante sana, Patricia. That was very educating. So as I said earlier on, maswali kwenye chat, please, and then we can pick them up. We can start answering them. So just looking at the time to allow more questions in the end. Can I pass it on to Lillian now? Dr. Lillian Shundi, welcome. Thank you. Asante sana kwa nafasi hii ya kupresent siku ya leo. So vitu vingi umeshaongea nani Patricia, yani kuhusiana na child abuse. So maybe nitafocus zaidi kwenye psychological factors ambazo zinasababisha yani child abuse. So when we're talking about child abuse, sio tunaongelea tu sexual abuse. It can be emotional as well. It can be emotional, it can be physical, na hiyo sexual. Sasa hizi factors ambazo nitaziangalia, tunaongelea sana child abuse, lakini turudi nyuma tuangalie hivi ni kwa nini sexual abuse inatokea, au emotional abuse inatokea, au physical abuse, why does it happen? So I'm going to talk about, those psychological factors. Sasa sababu mbalimbali ambazo zinasababisha watoto wetu wapitie hizo abuse, kwanza ni tukiangalia na parental supervision, yeah. Kama mnavyojua sasa hivi, yani kila mtu anafanya kazi kwa bidii, whether you're in Tanzania au sehemu yoyote, tunatafuta maisha, tunataka tuwekeze, tutengeneze hela, tufanye hivi, lakini tunasahau kwamba watoto is no more about, sio kwamba wale tu na wavae na waende shule. Kuna mambo mengine ambayo inabidi tujaribu kupata nafasi na watoto wetu, tuangalie watoto wetu ni vipi. Sasa kwa sababu ya poor supervision, tumeanza kutumia sana social media. Watoto kuanzia miaka 2 tunawapatia iPad. Mtoto akirudi shule kidogo iPad. Sasa wanapokuwa na zile iPad, vitu gani wanaangalia? Hatujui. So katika hiyo unakuta watoto kwenye mambo ya social media wanajifunza vitu vingi sana kwenye mitandao. Wanaona watu wanakaa uchi, wanaona watu wanaanza kukiss, wanaona watu wanafanya hivi, mambo ya aggression na vitu kama hivyo. Sasa watoto wanapokuwa, then they become customized kwa hizo behavior. Ndio unakuta sasa hata chances za kumiti watu wengine kwenye mitandao wakawa abuse, kama ulivyoongea nani hii Patricia, zinakuwa zinatokea. Kwa hiyo ni hiyo supervision. Alafu na sababu nyingine ni hiyo isolation pia. Watoto wanakuwa wako lonely sana kwa kweli. Tunawaexpose watoto, mtoto ametoka shule amekaa tu mwenyewe, kama weekend hivi tunaenda kutafuta labda hela, tunafanya kazi, watoto wamekaa. Sasa watoto wanapokuwa isolated, unakuta wanaanza kutafuta jinsi nyingine za kucope sasa, na pia wanakuwa vulnerable.
hata kama wako kwenye mitandao, ni rahisi sana watoto kuwa abused bila sisi wenyewe kufanya nini, kujua, kwa sababu ya hiyo social isolation. Alafu kuna mambo ya loneliness pia. Sasa ninapoongelea loneliness, when we talk about child abuse, sio lazima kwamba ni mtu mzima ameabuse mtoto. Inawezekana hata watoto wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu some of the referrals ambazo tunapata kutoka kwenye single point of access au some of the clients that I work with, unakuta sibling to sibling. Kwa mfano umemwacha mtoto na dada yake nyumbani, unaona, labda let's say kaka ana miaka 15, mtoto ani mdogo wake msichana ana miaka 9. What they do again, hayo mambo ya nani hii ya social media, wanajifunza vitu vingi sana, so they want to explore that on their sisters or brothers. Kwa hiyo unakuta sasa kuna hizo cases. Sasa now how do you describe that? Is that child abuse or what is it about? Kwa hiyo inakuwa ni tatizo kubwa sana hata kwenye this professional, because these are the children, so we have to sort of tread carefully tutafanya vipi hapo. Lakini yote hayo ni kwa sababu ya nini? Loneliness. Kwa hiyo kama nilivyosema, abuse sio lazima watu wazima tu na watoto, hata watoto kwa watoto wenyewe wanaweza kuwa kuna hii issue nani hii ya abuse. Na issue nyingine, kuna kama ulivyosema nani Patricia, poverty. Unakuta watoto wanataka vitu vizuri siku hizi, kama ni nguo au simu, very expensive stuff. Kwa hiyo wanajikuta wanafall kwenye hiyo nani hii, hayo matatizo, kwamba wanatokea adults ambao wanaoingiza katika mambo ya drug dealing au nini ili wapate hela, na wasichana kama hivyo kwenye mitandao tena labda kuanza kuonyesha hizo pornographic materials ili wapate hela kufanya nini, ya kununua vitu wanavyovitaka. Na vitu vingine ambavyo pengine tunaweza wazazi tukawa tunasahau ni parental conflicts. Yani tunapokuwa nyumbani, mnavyoargue, kama umekaa baba na mama mnagombana, mna exchange matusi nini na nini, mtoto hawezi kukwambia kwamba hivi vitu mimi vinani affect, lakini matokeo yake ananyamaza tu, ana withdraw. Lakini sasa hii ni is a learned behavior. Hata yeye mwenyewe anapokuwa sasa, they end up being aggressive towards other people au watoto wengine shuleni nini. Kwa hiyo unakuta mara nyingi, yani statistics zinaonyesha sisi watu kutoka black and ethnic minority kwenye UK, unakuta au nchi nyingine hizi za si Marekani wapi, unakuta watoto wetu sana, yani kila siku ni mashtaka, umeitwa watoto wana behavior problem. Lakini yote ni nini? Ni ile emotional neglect na hiyo parental conflict. As also ukija ku describe it comes under child abuse, kwa sababu umemignore, not really ignore, lakini umemwacha mtoto wako bila supervision ya kutoka, na kuna mambo yanayotokea nyumbani kama hivyo, unaona. Sasa hizo ni sababu unaweza kuwa naangalia ni kwa nini tunasema kuna child abuse na zinatokea vipi. So now let's focus on long term impact sasa za child abuse. Kama hivyo watoto wamepitia mambo yote wanalioongelea, je, wanapokuwa huko mbele inakuwa vipi? Unaona. Sasa unfortunately tunapata kesi nyingi, unakuta watu wanakuwa watu wazima wana kitu kinaishwa emotional dysregulation, kwamba mtu anakuwa mtu mzima lakini kuna zile mood swing kutokana na hizo child abuse experience amepitia. It can be physical, it can be sexual, it can be emotional. Kwa hiyo wewe mwenyewe sasa unakuwa unashindwa kujicontrol. Unakuta mtu anakasirika tu bila sababu, mara sasa hivi kalia, mara sasa hivi yuko happy, mara hivi. Yani ile emotional dysregulation is a major problem, ambapo sasa as a way of coping watu wengi unakuta wanaanza kuabuse drugs and alcohol as a way of coping. Unakuta mtu anaanza tu, tunakuwa tunawajaji watu, huyu anakunywa pombe, jamani bwana ni mlevi, lakini ni ile jinsi ambavyo amekuwa, hakupata ule mwelekeo tangu amekuwa nani hii mtoto. So alcohol, smoking, drugs and all those kind of things, prostitution, inakuwa is a way of coping na hizo difficult emotions. Na kitu kingine ambacho ni very very common, is a very sensitive issue. Watu wengi huwa I'm going to talk about gay here and the lesbian relationship. Kutokana na hizi experience, especially child abuse ambazo zinatokea watoto wanapokuwa wadogo, sasa inafika wakati watoto wana develop, kunakuwa na ile habari ya mtu anakuwa hajielewi, wana question sexuality. Hivi mimi ni mwanamke au mimi ni mwanamume au mimi ni msichana? Yani mtu anakuwa hajui. Kwa hiyo maana siku hizi tunaona various cases kwamba huyu ni gay. Lakini hii gay imetokaje jamani? Mbona mimi mtoto wangu nimeolea vizuri kweli, sisi ni wa Kristo nini? Kwa nini mwanangu anakuwa gay? Unaona? Pengine alishakuwa abused themselves. Kama mvulana amekuwa abused sexually,
anapokuwa mkubwa sasa na question hiyo sexuality yake yeye mwenyewe. Ndio unakuta sasa hivi hata kwenye jamii zetu za Waafrika kwa kweli, with a very strong cultural belief and the religion na kila kitu, lakini unakuta watoto wengi wameanza kuenda huko kwenye nani hii. Watoto wa kiume wanakuwa na magay na watoto wa kike wanakuwa lesbian. Hao watu wengine wanakuwa tu confused. Kuna kitu kinaitwa gender fluid, kwamba mimi sijui kama mimi ni mwanamke au mimi yani whatever goes, unaona. Alafu kuna watu wengine wanataka kufanya ile gender reassignment, kwamba wewe ni mwanamke lakini unataka kuwa mwanamume, uanze kuchoma masindano, kufanya nini, and they are very common theme, lakini the origin of this problem ni mambo ya nani hii ya child abuse. So na impact nyingine, watu wanapokuwa watu wazima sasa, kuna ile inakuwa relationship problem. Let's say ni mwanamke umeolewa au mwanamume umeolewa, kama ulipitia hizo experiences mwenyewe za child abuse, let's say particularly sexual abuse, unaingia kwenye relationship kwa sababu ya culture kwamba ni lazima uolewe, jamani lazima uoe, lakini unakuta sasa kunakuwa na lack of intimacy, yani ile tendo la ndoa wewe haulitaki kwa sababu yani unaona yani huwezi kufanya vitu kama hivyo. Alafu kuna hiyo lack of intimacy, alafu relationship difficulties, matokeo yake unakuta kuna high level of divorce na separation, lakini kwa sababu hakuna nafasi au hamna ile space ya kuongelea vitu hivi. Hata sisi katika culture zetu za Kiafrika unakuta tu mtu, jamani hao waliona miaka miwili wameachana, mbona yule baba ana kila kitu jamani, lakini unajua uwezo kuambia wako zako mume wangu sijui nini, yani ni kitu ambacho ni tatizo kubwa sana, lakini yote haya yanatokana na nini? Childhood experiences. Alafu kwa watu wengine ambao walikuwa child abused wenyewe, wakiwa watu wazima, they become abusers themselves. Unakuta mambo ya ya aggression nini, hata kama mtu yuko kwenye ndoa ameoa au mwanamke kaolewa, lakini bado unakuta mtu mzima anaenda kutoka na vitoto vidogo vya shule, au wengine watoto wadogo kabisa tunawaita pedophile. Mtu mzima anataka watoto wadogo miaka 2, 3. Ni kwa sababu walipokuwa na age ile ndio vitu ambavyo wafanya nini walivipitia wao wenyewe, so they become those kind of person. Alafu kitu kingine ni personality issues. Unaona kuna mambo ya narcissistic personality disorder au vitu, yani ni watu tu sasa, yani katika mental health hatujui hao watu ni wabaya au watu wana mental health, are they bad or are they mad, unaona. So it's a very big discussion which we'll talk about next time. So na impact nyingine ya child abuse kwenye adult life ni mental health issues ambayo ni connected anxiety, depression. Sasa hiki kipengele nadhani Dr. Fee utaendelea kukiongelea. So this is to summarize, hizo nilizokuwa nimeongelea ni kuangalia sababu gani watoto kunakuwa na hizo child abuse, what are the social factors, what are the psychological factors, na baada ya hapo nimeongelea what is the psychological impact ya child abuse into adult life. Asanteni sana. Karibu Dr. Fee. Asante sana Dr. Lilian Shundi. Kwa kweli umetupa elimu nzuri sana, ukichanganya na Patricia kwa kweli nafikiri imeunganika vizuri sana, yani kutoka kwa Patricia kuja kwako. Kwa hiyo asante sana. Mimi nitazungumzia zaidi kwenye mambo ya mental health, lakini nilishazungumzia zaidi kwenye session ya kwanza. Kwa hiyo nitaangalia nilishazungumzia mambo ya anxiety, ya depression, kitu ambacho nime focus na ni sitaweka slide, sitaki matatizo yaliyonipata last time. Tukapoteza muda wa maswali. Kwa hiyo nitaongea na slide chache tu. Do you want to share? Let me stop sharing. I think I'm still sharing here. Don't worry, tutapata matatizo, acha tu tuendelee hivi. Ni slide chache sana. Yeah. Watu wakitaka slide tutaprovide baadaye. Hata mimi ninazo slide lakini kwa hiyo tutaprovide on request. Okay. Kwa hiyo kwa watoto of course ukiangalia abuse ya namna yoyote ni a certain form of trauma. Umeona? Kwa hiyo ukiangalia trauma, wengi tunajua ukipata trauma ni mambo ya PTSD. Kwa hiyo hata watoto wana namna yao yenyewe ya kujionyesha masuala ya PTSD. Kama I think na Patricia na Lina wote wametoa mifano michache, unakuta mtoto hana interest ya kufanya vitu au kucheza na wenzie kama alivyozungumzia Lilian. Nafikiri wanakaa mbali na wazazi wao ambao au ndugu zao wengine ambao kwa siku zote wanakuwa kwa karibu nao, lakini unakuta wanajitenga nao.
kila kitu ambacho kitawafanya wakumbuke ile trauma, au zile hisia au mawazo yanayotokana na ile trauma, wanajaribu sana kuapply. Kwa hiyo unakuta kama mfano nasoma kama mtu unamwacha mtoto na mjomba wake au binamu na vitu kama hivyo. Siku nyingine unataka kumwacha analia kweli, hataki kubaki, anakasirika, na wewe ndio unazidi kuwa mkali. Kwa nini bwana, ukasema umeshapaka mipango yako, utaratibu uko pale, kumbe mwenzio hujui kinachotokea kati ya yule mtoto na huyo mjomba wake au binamu yake. Kwa hiyo kitu chochote ambacho atajaribu namna yoyote, anaweza akasema mimi ninaumwa, kwa hiyo labda asiende kwa mjomba, au akasema sababu yoyote ile ya kumfanya ili asiweze kwenda kule, akaathirika. Alafu wanajisikia vibaya, wanaona kama wao ndio waliokosea. Yaani kama vile anavyokuwa abused, yeye ndio mwenye kosa. Sio yeye anamfanyia ndio mwenye kosa, yaani yeye ndio mwenye kosa. Kwa hiyo ni ngumu sana kwa watoto wadogo ukifikiria kwamba kwa umri wao na kwa sababu hawawezi kuzungumzia hicho kitu, aliyemfanyia hivyo vitendo hamwambii, anamwambia kwamba tafadhali usimwambie mtu yoyote, kwa sababu ukimwambia ama nitakupiga au yaani kuna kitu chochote anamtishia. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kwao kuna hii. Kingine sasa, kuna kitu kinaitwa developmental PTSD. Hii wameiona sana sehemu kama zenye vita hivi. Ukiangalia sehemu zenye vita, kuna repeated forms of abuse one way or the other. Ile tukua kwenye vita ni shida. Mahusiano aliyozungumzia Lilian hapa yanakwendaje wakati kipindi cha kwenye vita? Mnakimbia kila saa, mnahama from one place to another, unaona. Alafu kuna vingine vitendo vya kuona yale maiti au wanaona wenzao wanavouliwa. Yaani ile tayari ni some form of emotional abuse, is a traumatic experience, unaona. Kwa hiyo inatokana na vipengele vingi. Kwa hiyo kama vile mnawekwa kwenye kambi vile, huwezi kujua usiku, inawezekana kuna mtu mwingine kwenye kambi anamwabuse mtoto na vitu. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana yanayoendelea. Mama au wazazi mna hasira zenu na nini, mnagombeza mtoto, mnawachapa, yani kwamba wote mko kwenye stress na mtoto yuko kwenye stress. Inakuwa ni ngumu sana kwa wote wawili, wazazi na watoto, lakini ukiangalia kwa upande wa mtoto impact inayomtokea ndio vitu kama hivyo. Alafu kwa hiyo hii developmental PTSD inatokea ni kitu kinatokea kama hiyo abuse imetokea kwa muda mrefu sana katika utoto wako, umeona. Alafu sasa kitu ambacho kinaathirika zaidi ni kwamba kwa sababu mtoto anakuwa, ubongo unakuwa, kwa hiyo effect inakuwa katika ubongo jinsi unavyokuwa, unaona. Kunakuwa na permanent influence kwenye ile jinsi ubongo unavyokuwa. Kwa hiyo kifikiria hilo kama limetokea over a long period of time, mtoto anavyozidi kukua, you can imagine akiwa mtu mzima inakuwaje, unaona. Sasa ndo tabia ambazo wenzangu wote wameshazitaja vile ni kuhusu mambo ya emotional, mambo ya hisia, alafu cognitive function ambayo ndio katika masuala kwenye ubongo na tabia. Kwa hiyo vyote hivyo vinajitokeza jinsi ambavyo mtoto anapoendelea kukua. Halafu sasa kama alivyosema Lilian, eneo lingine linaloathirika ni masuala ya mental illness, okay? Afya ya akili. Watoto waliopitia abuse ya namna moja au nyingine, yani ni mara mbili zaidi wanaweza wakapata severe mental illness, na magonjwa ni yale makubwa zaidi. Ukiondoa depression na anxiety ambayo yote yanatibika kisaikolojia au kwa dawa, lakini kuna magonjwa mengine yale ambayo ni makubwa zaidi, vitu kama psychosis za aina tofauti, watu wanaongea wakati watu hawapo, au harufu, au wanajisikia wanaguswa kumbe hawaguswa. Hasa kwa watu waliokuwa abused, wanajihisi kwamba yule aliyemabuse anamgusa, anaweza karuka usingizini usiku ukifikiria kwamba ndio ameshakuja, ala hayupo huyo mtu, lakini anajihisi tu kwamba yule mtu tayari yuko pale anamabuse tena. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Alafu kuna schizophrenia ambayo tena ni ugonjwa wa akili, na bipolar. Halafu kitu kingine, kuna study ilifanyika maeneo ya Birmingham mwaka 2019. Walikuwa wanaangalia records za GPs. Kwa hiyo wakakuta kwamba wengi ambao walikuwa wanaenda kumwona GP kupata madawa ya matatizo ya afya ya akili, wengi wao
walikuwa au wengi ambao kwenye rekodi za daktari wao zinaonyesha kwamba wana psychosis au schizophrenia au bipolar. Ukiangalia historia yao kurudi nyuma, wengi wao walikuwa walikuwa na kwenye child abuse, unaona. Kwa hiyo ni connection moja hapo, lakini sio tu katika afya ya akili. Kuna physical health vile vile. Kuna watu ambao wana nini zinaitwa irritable bowel syndrome. Kuna studies zingine zimeonyesha kwamba baadhi ya watu wanapata hayo matatizo ya irritable bowel syndrome. Okay, utaratibu wako wa kupitisha haja au kupitisha chakula kutoka mdomoni kwenda kufikia kutoka kwenye haja umevurugika, na again inahusiana emotionally, yani kihisia. Is psychological, na unakuta naye anakuta kuna uwezekano mkubwa kwamba ana historia kwamba alikuwa abused, alikuwa na sexual abuse au chronic fatigue, kuchoka tu kusikoelezeka, na yenyewe ni baadhi ya vitu ambavyo vinaonekana kwa mtu ambaye alikuwa child abuse. Kwa hiyo kwa mimi kwangu ni hayo machache tu, kwamba kuna watu wana magonjwa ya akili au magonjwa ya afya ya akili ambayo ukija kufuatilia historia zao unakuja kugundua kwamba walipokuwa wadogo walikuwa abused. Kuna binti mmoja wa miaka kwenye 30 nimemwona juzi tu, yeye alikuwa sexually abused by babu yake, unaona. Somehow hakukuwa, yani zaidi ya kujisikia anxious au kuwa au wasiwasi huo au kuwa muoga, hakukuwa na kitu kikubwa ambacho kilimzuia labda asiendelee vizuri labda katika utoto wake au shule na vitu kama hivyo. Kwa hiyo akafanikiwa kupita ile phase ya kwanza, lakini kama nafikiri miezi 2-3 iliyopita kabla ya Christmas yule babu akafariki. Kwa hiyo kumbuka kwamba hakuna mtu alikuwa anajua mpaka sasa hivi ndio amekuja kutoa hizo taarifa wakati ameugua sasa hivi. Kwa hiyo muda wote toka akiwa mdogo mpaka babu amefariki ndio akaanza yeye sasa, unaona, anxiety, mara anataka kujiua, mara depression, kazi sasa tatizo lingine likatokea. Kwa hiyo yeye anafanya kazi polisi, akawa seconded kwenda kufanya kazi kwenye kitengo ambacho watu walikuwa wanapiga simu. Kwa hiyo anapokea simu za watu ambao walikuwa abused, unaona. Kwa hiyo sasa kile kitendo kwamba anawasikiliza wale na hizo historia zao wanavyozisema, automatically ikamuaffect yeye. Of course yeye hakujua that connection at the time, ni mpaka sasa hivi ambapo tunazitoongea naye ndio tunamjaribu kufuatilia kwa karibu kwamba kwa nini sasa hivi haikutokea huko nyuma au hakuathirika kiasi hicho. Kwa hiyo yeye sasa ndio hiyo ana anxiety, amefikia mahali mara anapata kifafa ambacho hajawahi kugua kifafa, mara kifafa, mara sasa hivi analalamika kwamba anafikiria labda ubongo wake umeharibika, kwa hiyo anafikiria na brain tumor. Haya, mara akafikiria kwamba anafikiria akawa na wasiwasi sasa na labda bwana wake atamwacha kwa sababu labda anajua kinachoendelea au kwa jinsi anavyojisikia yeye. Kwa hiyo ni matatizo chungu nzima amepata, lakini sasa yote haya yanakuja sasa hivi. Historia ya nyuma inaonyesha nini? Alikuwa abused alipokuwa mtoto, lakini haikuwa addressed. Unaona, hakumwambia mtu, hakuna alikuwa anajua, kwa hiyo hakuweza kupata msaada anaohitaji. Okay? Sawa, kwa hiyo mimi kwangu ni hayo machache. Kwa hiyo naomba niwakaribishe wote kwa kuuliza maswali au kuchangia. Patricia, utanisaidia kuangalia kwenye chat room vile vile. Sure. Right. Kuna mtu kwenye Galaxy Note 20 anasema taasisi yetu ina mradi wa kutoa msaada wa kisheria na kisaikolojia na kutafuta makao mbadala inapobidi kwa watoto wanaofanyiwa ukatili. Hali si nzuri na kwa bahati mbaya wanawake ndio haswa wanaochangia kuwaficha
na kuwatetea wanaofanyiwa ukatili. Taasisi yetu inaitwa Raising Up Friendship Foundation. Nimefurahi sana kuwa kwenye session hii. Asante sana. Nafikiri hizi taarifa ni nzuri sana kwa sababu wengi wetu hatujui kama kuna vitu kama hivi. Kwa hiyo itakuwa vizuri sana ukitupa details zaidi, tuone jinsi gani kwa watu ambao watatutafuta baadaye, tuwaelekeze utaratibu uko vipi. Kwa hiyo tunaomba sana utupe hizo details. Unaweza kuweka kwenye chat room au kututumia kwenye email yetu. Tutashukuru sana. Hamza anasema hapa South Africa watoto wa vikongwe wengi wanabakwa hata kuuliwa kwa imani za kichawi. Inasemekana sangoma ambao ni waganga wanawaaminisha watu kuwa wakifanya hivyo basi shida za kimaisha na kama wana ukimwi basi hayo matatizo yataisha. Nakumbuka mimi miaka ya zamani vile vile ukimwi ulivyoingia hii ilitokea sana, tulisikia sana zaidi, kama kumbe bado inaendelea. It's very sad. I think it's the same it's the same point that I was stressing about cultures and riches. Okay, yes. Why does the abuse happen? Like kama alivyoongelea mvongelea yourself, you know, it can be mental health, you know, drug and alcohol, it can be, something psychological happen with the person, but it is beliefs as well and culture. Kama nilikuwa naongelea Morogoro, I was talking to my little cousin, she works kwenye hospitali ya mkoa Morogoro. Kuna patterns, so there's a season for these things to happen. So the season ambayo watoto cases zinaenda up to 8 in a week, watoto wanaenda tena between age 5 to 10, au nyingine wanaenda under age 5, wanakuwa like really sexual abuse. So abuse inakuwa either it happen 2 days after or something mama may notice. So why does it happen? No one knows. So like I said, I think it relates, it might be the riches or some certain beliefs. So season inatokea, we don't know. I think it's a very good area for research actually here. It is a very good area for research. Absolutely. Yeah. Kwa hiyo yani labda ukiongea naye kama atapata mtu anaweza akaifuatilia kwa karibu, kwa sababu I think it's important watu waelewe kinachoendelea ili watu waweze kupata msaada. Alafu kuna mwingine ameongezea kwamba yani sasa hii kwa hiyo sasa kuna program nyingine ya teen mom program ambayo watoto kuanzia miaka 11 mpaka 17 wanakuwa wamama, kwa sababu of course either wamekuwa sexually abused alafu ndio wamekuwa wazazi katika umri mdogo. Kwa hiyo I think it's good, these programs inatusaidia sana kujua kwamba yani wapi mtu anaweza kupata msaada. Kwa hiyo tafadhali tusaidieni kutupa taarifa zaidi kuhusu hii. Kuna wengine amesema kwa sababu wazazi hawatoi ushirikiano kuripoti, tumeanzisha kampeni ya Sintanyamaza Nitasema ukatili unaua ndoto za mtoto, ili kuwasaidia watoto wenye kuvunja. This is really nice. Nzuri sana. Kwa sababu it all starts with you saying something. Umeona If you don't say it, nobody knows, unaumia mwenyewe. Hakuna anayejua, hakuna atakayeweza kukupa msaada. Unafikiria hakuna msaada, kumbe msaada upo, lakini kwa sababu hujasema hakuna anayejua kusaidieje. There goes another point. It might be a cultural thing as well, where mtu anaogopa nikisema, how will people think about probably my partner or my brother or my uncle, someone that close, ambazo wanasahau kwa inamwaffect mtoto. Exactly. Kwa sababu kwamba ile nilikuwa nazungumzia kwamba wana feel guilty, wanajisikia wao ndio waliokosea. Sasa kama yeye ndio amekosea, anaendaje kusema kwa mtu? Umeelewa? Kwa sababu itamgeukia tena yeye mwenyewe. Kama mimi ndio niliyekosea, I feel guilty that this is happening to me. If I'm the problem, why would I want to tell anyone anyway? Na ndio kama nilivyosema, inabidi kuwa na relationship na watoto wetu, yani kila siku uangalie, yani uwe na ule urafiki na mtoto, ujue kinachoendelea kwenye maisha yake. Kwa hiyo kama mtoto labda umekuwa mkali kupindukia, ile mtoto anakuwa anaogopa hata kusema chochote, lakini uweke ile time, yani kila siku, yani to spend time na watoto ili kuangalia wanaendeleaje. Ni rahisi hata ku notice vitu ambavyo vinatokea, vitu vinavyoendelea. Na kwa wazazi wa Tanzania, I think lifestyle is tofauti na where we are in Europe. Europe, we tends to be very close na watoto because hatuna house girl, hatuna hiyo luxury ya kuwa na house girl or house boy. So nyumbani watu wanaenda kazini, wanamwacha mtoto na house girl na house boy. When they come home, they're tired, catch up and sleep.
But I think kuna tabia, I think I did speak about this last week tuvongelea the same topic, kwa wazazi wawe na tendency ya kuangalia watoto, because watoto wengine they're not forthcoming, but body language says a lot. Mtoto kama umeona amechange, ana hide, unakuta unamwambia nenda kavaa ile sketi, anakwambia no, sitakuvaa ni more sketi, na mtoto mdogo probably anataka ku hide some scars, au ataki kukuonyesha kwa what's happening with the body. Kuna so much changes za mtoto, unabidi umnotice, inabidi parents were very observant. Kama once a while, kama mtoto yuko under 5, nenda kamogeshe as a mother, acha kuacha tu house girl anamogesha all the time mtoto. As a mother, go in once in a while, kamogeshe mtoto wako, mcheki, mchuguze, because some things did happen na wazazi hawajui kuwa mtoto wangu amekuwa abused, na mtoto mwenyewe actually some kids don't say it, and they're very good at hiding it. Probably ameambiwa kwa ukisema something will happen to your mom, nitamuua mama yako. Easy abusers wanatumia hizi tactics all the time. Mwangalie mtoto nyuma, mwangalie mtoto mbele, muogeshe, and just observe body language. Akiwa amekaa msichana mdogo 10 years old, akiwa amekaa kwenye coach, there's a certain way unamjua mtoto wako kwa mbona, if you ever feel unhatched, women, we always have instincts. If you feel there's something not right, raise it. Unajua unaweza ukaregret baadaye, why did I not act? Why niliwaza lakini nikasema no, haiwezi kutokea to you. It does happen to any person. It can happen to any child if we're not careful. Na sio watoto wadogo tu. Yani hata wale mateenager kuanzia miaka 13, 14, 15 kuendelea. Yani hiyo ndio age ambayo inakuwa ni ngumu sana. Yani inabidi utafute, kwa sababu ni ile age ya kunegotiate na watoto. Yani unaweza sio kugombeza tu, inabidi uangalie kitu gani kinaendelea. Na unajua watoto wengi age hii kama wa huku tuseme Marekani, sijui wapo wana hizi simu, smartphones. Yani jitahidi ujue password ya mtoto wako. Unapomnunulia simu, mwambie bwana, nitakununulia simu lakini I need to know your password. Hata kama sio kila siku, angalia mtoto anafanya vitu gani, kwa sababu ndio siri zinaanza huko. Unaona mtoto wa kike anafunga mlango saa zote chumbani kwake, anajifungia. Yani ile zamani mtoto alikuwa haoni aibu, lakini kaka kidogo yani secret. What are they? Unaona afu kuna ile sentence moja watoto wa kike wana nani hii wanatumiaga, you don't understand me, you will never understand mom. Exactly. You don't understand. So angalia ile maneno watoto wanayosema na ujaribu kuexplore, what do you mean you don't understand. Hata kama uko busy namna gani, yani chukua ile time, especially watoto wa kike jamani. Yani it's a very sensitive issue. Kwa watoto wa kike inabidi sana to pay attention. And boys as well, boys they can be very anyone, they don't want to expose this, wanataka kuonekana wasije wakaonekana kuwa they're not men enough anymore, so wanajikaza kisabuni, hawataki kuongelea hii issue, because like I say, issues za Iringa ambazo nilitoa stats last time, happen to boys as well, under 16, as 15, 14, and boys hawaji come forward, inakuwa very late. Unajua kama ulikuwa umeongelea Fina Lillian kwa most of the time pedophile wao wenyewe wamekuwa abused at young age. Now it's true, when I worked in Pentonville prison, the offenders, sexual offenders, most of them, all the historically, they have been abused. Na kuna wakati zilikuja hizi wanaita historical offenses, walikuwa naziita, ilivyotokea kesi ya Jim Savo. Unakumbuka Jim Savo yule mwandishi habari walikuta baada amekufa abuse a lot of kids back then. After that, there were so many cases, watu wengi wa mama wali come forward. Sasa wali come forward, yule mzee wakaanza kusoma historia yake, there was a lot of things that they were not really telling. There was a lot of problems there. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mtoto wako wa kiume kama vitu vimefanywa kama hivi, likely akigrow up, kama vitu atakuwa havijakuwa tackled mapema, likely to end up being an abuser himself. It's very true. Yeah, kabisa. Unajua kuna even the research ili come up ilisema why, of course I don't want to get into details because it's really it's quite complex, mambo ya gays waliongeaga kuna wakati kwa why kuna especially women walisema a lot of lesbians women tend to be lesbians because they feel safe. Yes. With other women because walikuwa attacked, violated by men, walikuwa raped when they were young,
Kwa hiyo wanaangalia wanaume as evil, like they're evil creatures that they cannot dare a man touch them. So wanaona, you know what, I'm just gonna be in love with a woman. I'll settle with a woman. We'll have a kid with a, I mean, it's just it. Not because walizaliwa gay, something has happened. Now, research is ongoing. So either it's something that we have to be mindful. Okay. Any questions? Jamani, ulizeni maswali. Hamna kitu kingine kwenye chat. Don't think so. Yeah. Maswali jamani? Or if you can't type, you can just unmute yourself and speak as well. You're allowed. Watu wako shopping leo. Wametufungulia, so people in TK Maxx right now shopping. Hello. Hi. Hello. Hi, I'm calling from Finland. Greetings. Oh, greetings Yeah. to you too. Thank you. Yes. Thank you for joining us. Is it Emma? Yeah. Yes, it is. Thank you, Emma, for away. joining us. I was told you'd be joining us today. Yes. Yes. Sasa mimi nilikuwa asante. Sasa mimi nilikuwa nasema kitu kingine. Tunafikiria hawa ni watoto wetu. Tunasema kwamba ni watu wa karibu wanaokuwa na abuse siku zote. Inaanzaga hivyo. Lakini katika hao watu wa karibu, sijui kama nilimisi kitu kwa sababu kuna some point nilikuwa nimeenda kwenye laundry huko, kwa hiyo kama dakika 3 hivi nikawa nimetoa simu. Lakini saa zingine sisi wamama pia tuangalie, kwa mfano umepata watoto, either uliolewa au kuolewa vyovyote vile, lakini umepata Mungu amekupa watoto, umekaa and then baadaye unakuja kuolewa na mtu mwingine ambaye sio baba yao. Tuna relax mno. Yes. Tunaona father figure. Kwa una relax. Saa zingine wanakuja kwa abuse yao. Yes, I think we've touched it. We said people. Yes, hiyo kesi. Hizo kesi ziko huku sana hadi huku nani naziona Finland. Hadi kuna mama mmoja nilimkuta amewekwa siku hiyo analia sana, mtoto wake teenager ameshakuwa abused several times na yule father wake. Kaja kugundua baadaye alilia, mama alichanganyikiwa kabisa. Nikasema kweli, lakini mara nyingi sio wanawake pia tunajisahau. Tunaona kwamba it's very true. He likes my kids, we are fine, we are family. Sawa, yes, lakini lazima tunaangalia tunapoenda sisi ku fall in love. Sawa, umefall in love, umefurahi, maisha yanaenda, lakini bado tuendelee kuweka ndani sana kwa watoto, kwa sababu kama baba mzazi anaweza kumabuse mtoto au mama mzazi anaweza kumabuse mtoto, basi hata the parent anaweza. Actually, Emma, you'll be amazed. Kuna case hapa ilitokea. The woman knew as a partner is abusing the daughter. Na alikuwa sio stepdad, alikuwa the biological dad, lakini alikuwa anasema, according to her, she did not want to leave the relationship. Alikuwa almost an amuse mtoto as to sustain her relationship. You see how alikuwa anamtumia mtoto ku sustain relationship yake. Kwa hiyo what it is akamwacha baba aendelee, because alimwambia, I think baba, unajua ni ile kuwa mwanamke amekuwa self esteem is low. Yes. Anajiona kuwa I'm not beautiful anymore, you know, okay then I want to keep this man. So I know what is happening na huyu bwana, lakini mwacha aendelee as long as he's in the house. Yes. That and hide. He kesi, because you know the worst thing, I met the man who was doing it. And when I spoke to with the case, wakati tuna read these cases, well, you know, the woman knew. And eventually the woman was treated by mentally with PTSD, with serious trauma. I of course had issues. Alikuwa abused by his dad historically. And aka abuse mtoto wake wa kike na wa kiume in the house. Now it's been going for good, I think 12 years. And the woman knew. Na mtoto, you know the worst thing, wakati wamekuja kujua sasa mtoto alizaa, mtoto alifika 15, I think you mute Emma. Mimi nimemute au mtoto ambaye is 15 years old alizaa mtoto. That's how they got to court the case. Mtoto alizaa mtoto wa baba. I think it's ilikuwa ni Phantom CX or something, C-S. I'm mute now. Okay. Yeah, alikuwa mtoto alizaa mtoto wa baba. So gosh. Yeah, that's how they knew. They caught him. Na mama akaambiwa what happened. Akasema where he didn't know. Akaambiwa for 12 years your
staying with the husband, you actually don't know he's abusing the kids. Ameanza wa kiume wa kike, akasema well, ali deny first, but in the middle, eventually kwenye sessions akasema alijua, sema he just couldn't dare losing a husband, angenda wapi. Oh dear. That's very sad. Yeah, kwa hiyo hiyo nilitaka kushare. But at the same time nilitaka kusema tu briefly kwa sababu nafanya kazi na NGOs. Nafanya kwenye NGO, kwenye umbrella ya Finnish Development NGOs. Kwa hiyo nilikutana na nani moja na kampuni moja huko ya Finnish imetengeneza kutumia AI, hizi artificial intelligence, wametengeneza chatbot ambayo hao watu ambao watoto ambao wamekuwa wanakuwa abused, wanaweza wakaingia kule wakachat anonymously. They have it here in England as well. Sasa nilivyoona hivyo nikawaambia hivi, hebu hii kitu tuijaribu Tanzania, tuitest tuone itafanyaje. Kama itawezekana kufanya. Wakasema sasa kwa Tanzania, kwa sababu tulijenga kwa ajili ya huku, sasa kianza Tanzania bitu tuanze kabisa from the beginning, tuangalie ile context ya Kitanzania sasa. Tukana na culture na mazingira. That's a very good kwa hiyo nimefanikiwa kuunganisha na organization moja ambayo nayo ni ya Wafinish lakini iko very active Tanzania na ina office Tanzania. Kwa nikawaunganisha na ile organization kule inaitwa ni Finnish Evangelical Lutheran Mission. Alafu wana project za mambo ya hii domestic violence na hivyo vitu vya child abuse, hizi female genital mutilation, na kwa hiyo kawaunganisha, tukafanya meeting, tukaandika concept, tukaomba pesa. Sasa pesa zile wanaziomba kwenye organization yetu za kuanzia tu kidogo, kwanza kukusanya zile data kwanza na waanze kujipata sasa luckily 2 weeks ago ndo wameniambia tumefurahi sana, tunashukuru wamepata pesa. Kwa hiyo wanaanza sasa. That's very good. Please let us know the details. Give us the details. I'll let you know the details. Actually wameshaandika article kuitangaza, wameweka public notice kuhusu kitu, lakini sasa imeandikwa kwa Kifinish, wamesema wana translate very soon. Alafu watashare. Kwa hiyo naomba tu pesa kiasi kidogo, sio pesa za miaka mingi, lakini kwa muda mfupi, hata miezi 3 hivi sita kuanza kucollect data. What is the situation in Tanzania? What is good? Kwa hiyo nilifurahi sana sababu ilianza kama mchezo wakati tunaongea na huyo dada, na nimefurahi sana. Kwa hiyo yani nilivyokuja kusikia statistics za Tanzania nikasema Mungu wangu. It's very high. It's very high. It's very high. Now people don't tend to talk about it. Like I say, it's a cultural issue. It's a big culture issue Tanzania where people are not comfortable talking about child abuse. Hii yenyewe tuanzisha child abuse last month. Like watu wanatuambia tumeshambuliwa sana na wengine ni madaktari Tanzania. Na mmesikia wakati wa COVID hali imezidi kuwa mbaya wakati wa COVID. Hello. Mimi ni Hilda. Natoka kwenye taasisi ya Rufo. Niko Tanzania. Yes. Asante sana. Naitwa Hilda Ngaja, natokea taasisi ya Rising Up Friendship. Actually mimi ni founder wa hiyo taasisi. Na tumekuwa tukifanya shughuli za na watoto ambao wanafanywa ukatili kwa muda mrefu. Sasa hivi ni mwaka wa 4. Wow. Na kama nilivyosema kwenye chat ni kwamba ni kweli takwimu zinaonyesha kwamba kwa mfano katika watoto 8 wa kike 5 wanafanywa ukatili. Na katika watoto 8 wa kiume watoto 3 wanafanywa ukatili haswa wa kingono. Na yes, changamoto ni kubwa kwa sababu kama mlivyosema awali ni kwamba washiriki wakubwa wa kufanya huo ukatili ni family members na watu wanaojulikana. Kuna point moja hapa imetoka ameongea hapa dada moja kutoka Finland kwamba unaolewa unamwamini ule baba. Sasa kwa huku Tanzania is like this. Nimeolewa, nina mume wangu au mke wangu, nina mchepuko, natoka na mtoto wangu, natoka na mchepuko, na muamini mchepuko, nimemwacha baba ndani au mama those mchepuko. Mnaelewa nikisema mchepuko? Tunaelewa. Na yule mchepuko yani yeye ndo anamwabuzi mtoto. Imetokea mara nyingi sana, na sasa kwa sababu unakuwa blind hauoni, yani ikija kujulikana ni mwisho, na tayari unaona ina cost ndoa yako, imesha cost mtoto, huwezi ku open up.
unajaribu kuficha ficha, unatibu kimya kimya, mtoto apate treatment ya kutosha. Kwa kipindi hicho ambacho sisi tumefanya, naweza kusema mpaka yani tumesha kutana na, nitoe mfano mmoja, tulikutana na binti moja huko Iringa, kuna shida sana. Tulikutana na binti moja ambaye yeye akiwa na miaka 5, mama yake mzazi alikuwa anamuuza kingono, yani alikuwa anamfanya sex worker. Kwa muda akiwa na miaka 5. Kwa mpaka tulivyokuja sisi kupata taarifa, kale kabinti kana miaka 11. Imagine amefanya hiyo shughuli akiwa kwa miaka 6. Kiasi kwamba akimuona hivi mwanamume, nakumbuka wakati tunaenda kumchukua Iringa, yani akiona hivi mwanaume anakaa anavua nguo ready to be raped. Yes, alilazwa Muhimbili pale kama miezi 9. Sasa hivi ameshakuwa vizuri, tumemtafutia makao kwa sababu kama nilivyosema kwenye chat kwamba ikibidi tunawatafutia makao watoto kama hao ambao tunaona kabisa kwamba hata wakirudi kwenye familia sio salama tena. Kwa hiyo tuna partnership na orphan centers na makao mengine ya watoto ambao tunaona sisi ni safe house kwa hao watoto. Kwa hiyo wote kanisa changamoto ni nyingi, na ukija sasa kwenye upande wa cyber, kwenye cyber pia kuna shida kubwa sana, kwa sababu hatuna utaratibu wa kuongea chochote na watoto wetu. Tunachokijua ni kuweka wifi nyumbani na kununua simu kali, yani mtoto hapati any directive kutoka kwa mzazi au mlezi, zaidi ya tu kuambiwa take care, I trust you. Yani unajua zile umefanya homework. Exactly. Kwa hiyo kuna shida. Sisi tulifanya ka research kadogo cha masuala ya cyber, tuligundua vitu vingi, yani watoto hawana taarifa. Unfortunately huku kwetu mtoto kuanzia akiwa darasa la 2 la kwanza anaaminiwa kabisa, anapewa simu, analala nayo, wifi yuko 24/7, no uangalizi. Kwa kufanya hivyo basi, na kwa sababu tuliona kwamba yani wazazi wenyewe are not responsible, ndo tukaja na ile kampeni ya Sitanyamaza Nitasema Ukatili Unaua Ndoto za Mtoto, ambapo tunawatrain watoto kwamba this is your life. Let's say mtoto wa primary, mtoto wa secondary, hii ni maisha yako na wewe lazima uwe mlinzi wa mwenzako. Tumetengeneza Sitanyamaza boxes, tumetengeneza chache, lakini tulikuwa kwenye hii Child Protection Day ambayo itakuwa tarehe 1 mwezi wa 6 kilele, sisi tutafanya hiyo kampeni na kujenga hizo Sitanyamaza boxes kwenye shule 10 za hapa Dar es Salaam. Tunataka mtoto hata akimuona, kwa mfano wanaongea, unajua watoto wenyewe kwa wenyewe wanaongea, wanachoogopa ni kuripoti kwetu watu wazima au kuongea kwa wazazi. Kwa hiyo tunawa-equip, tunawapa hiyo wa break the silence. Hata nikiona mwenzangu amefanyiwa, mimi niwe responsible kumreport, naandika pale, naweka kwenye box. Kama ninaogopa nasema fulani anafanywa ukatili fulani, na tumeshafanya hicho research, tumeona watoto wanaripoti na inasaidia. Na tukifungua boxes tunamwambia isiwe tu abuse ya nyumbani, ya shuleni. Hata kama amesema ni nyumbani, hata kama unajua hasomi shule hii lakini ni jirani yenu, report hapa ili sisi tuweze kumsaidia. Just usinyamaze. Na tunafanya wao wenyewe kuwa champions wa kureport is abuse, na kuwafanya wenyewe kuwa champions wa kusaidiana wao kwa wao, kwa sababu it seems like wazazi tuna give up, wazazi tunashindwa. Mtu anamtetea mume wake ambaye amemwabuzi mtoto wake wa kambo, yani anatetea na anasema kabisa, sasa itakuwaje wewe unataka mimi nimpeleke huyu alafu mimi ni huyu ndo mume wangu? Yani unajua vitu vinaboa, na tunajikuta hadi wa mama sasa inabidi tuwaambie kwamba kwa sababu ukiona usiposema na wewe umeshiriki. Kwa tuko radhi hata wamama wanawake wenzetu tuwafikishe kwenye vyombo vya sheria kwa ajili ya kutetea watoto. Nimefurahi sana aliyenikaribisha hapa anajua activities zetu, akasema Hilda ingia hapa, you'll get a lot. Lakini vile vile naomba nichukue fursa hii kuwakaribisha pia kwamba join force na sisi kwenye commemoration ya Child Protection Day. Watoto wa Tanzania get in touch with us, please. You have ukienda kwenye website ya TUHEDA utapata email yetu, kuna contact. Tuma flyer tuone. Unasubiri gani hapa? Are you Galaxy Note 20? Yeah. Galaxy 20, Let me send you the number now.
Okay. Ututumie hiyo nani hii, Ututumie kabisa watu wengine hizo tuka na Tanzania urgent. tungependa hata kunani mimi kufika. niko interested kwa kweli. Naweza activities ambazo tumeziplani kufanya, tumeplani kufanya dialogue kwa watoto wa mashuleni primary na secondary. Okay. Tukiwa na topics tofauti ikiwepo masuala ya hiyo kujua haki zao kama watoto, lakini masuala ya healthy, hygiene na nini, vitu ambavyo vinawagusa watoto zaidi, lakini vile vile how they can protect, na kwa kutumia kampeni yetu ya Sitanyamaza. Lakini vile vile tutafanya outreach kwa watoto ambao wana mahitaji maalum, cause watoto wenye mahitaji maalum pia huko kwetu ni target, wanatumika kwenye hizo rituals, wanatumika kwenye nini, kwa sexual abuse kwa watoto wenye ulemavu ni kubwa mno kuliko mnavyofikiria. Unfortunately ni vile hairipotiwi, na wao wanachukuliwa poa, wanaonekana kwamba hata akifanywa si ni mlemavu, si ni mkichaa, si ni bubu, si ni nini. Kwa sisi tunao watoto ambao tumewaweka, kuna nyumba moja tunafanya nao, tumewaweka watoto, tunao watoto zaidi ya 10 ambao tumewa rescue, wamefanywa ukatili mbaya wa kike na wa kiume. Kwa hiyo what ages? 14, 15, 13, wadogo. Kuna wengine ni wadogo 13, lakini wakakuta ni bubu, ni kiziwi, unaona. Kwa hiyo kwenye hiyo Child Protection Day tumeplani kuweka hiyo outreach kwa hao watoto. Yes, tutafanya inclusive na watoto wengine watajoin, lakini wapate pia, tupate wakalimani waongee nao how they can report why, kwa nini hiyo waliofanywa ni abuse, na kwa nini wasikae kimya japokuwa ni walemavu. Kama mentally yuko fit, lakini kama anajua mimi mentally niko fit, siwezi kuongea, na muona mwenzangu hayuko mentally fit, anafanyiwa hivyo, ambao ni wengi zaidi, basi wao hawezi hata kwenda kuripoti. Na tunashukuru polisi gender desk wanafanya kazi nzuri pia, na sisi wawaashue kwamba wao ni watu salama. Unajua polisi gender desk za kwetu are not friendly. Mimi unapita reception, mimi mwenyewe mtu mzima unaweza ukaogopa, unapita reception kuingia kwenye dawati la jinsia, mtoto hawezi kwenda. Kwa tutafanya outreach, lakini activity ya 3 ambayo ndio itakuwa ya mwisho, tunataka tufanye children fun run. Wakikimbia with the message kwamba nitanyamaza sitasema, itakava watoto wengi, na everybody will know that hawa watoto wanaweza wakaturipoti tukiwafanyia ukatili. Very good. Well done, Hilda. Nimeweka namba hapa. I don't know kama umepata. Ngoja niangalie. Sorry, ni dakika moja. Umeweka namba kwenye chat yako. Patricia. Okay. Nimeona na ikopi namba naichukua Okay. Wow, thank you so much for sharing, Hilda. Asante ni sana, nimefurahi sana kuwa join leo. Asante sana Patricia. Kuna maswali mengine kama hamna? Naona muda umesogea vile vile. Kuna mtu aliongea hapa, kuna swali. Just a second. I'm not sure if it's a question. Let me go back. Haikuwa comment. Oh yeah, imeongea hiyo. Is it Mariana? Is it a comment? Mengi sana yameongewa kuhusu madhara ya culture yetu. Inachangia mtoto akapitia abuse, na information nyingi za kumtambua mtoto aliyopo imetoka kwa Mariani, mtoto aliyopo kwenye abuse na hata jinsi ya kumkinga pia. My question, kuna lolote ambalo mnaweza kushare kwa upande huu UK, jinsi system inachangia abuse ya mtoto or cultures away from home? Again, naongelea UK, and if you can provide more direction ya kwa kinga watoto iwapo kama hayo yapo pia huku. Oh my God, huku of course, Marian, this is very common all over. So it's safeguarding. That's safeguarding what shuleni unajua the good thing about system ya Europe, ya Upper England particularly, wanafundisha watoto shuleni, kuna safeguarding, kuna hizi safe haven, kuna hizi text message na NSPCC, unaweza kuongea na mtu anonymous without you mentioning any details. Wanakusaidia. Kuna police force just for that. Wana target that. Kuna paka police force, I wish tungekuwa nao Tanzania pia, hawa watu wa cyber. Unajua kuna proper program ambao watu wanakaa online, mapolice. Watu wanakuja tu knock mlangoni kwako. Unakwambia hand over all your devices, unashangaa what have I done? Unakimbia kudelete, it's too late. Kila kitu unajua kinaenda kwenye iCloud nowadays. Kila kitu watu wanakupa all the evidence. This is what you've been chatting, taking in pornography za watoto.
You know, hapa Uingereza kuna so much help, Marian. I'm not sure what exactly your question is, but please get in touch. Unaweza ukajia mute kama sijaelewa swali lako, lakini there's a lot of help hapa Europe, hapa UK. Like I said, kuna safeguarding, kuna shule, we can be raised, you know, police, they're very helpful hapa. There is a lot of help, and there is a lot of, hapa UK is not excluded, kuna a lot of sexual abuse as well, sema kuna more help. Compare, of course, na Africa, Tanzania particular, hapa Europe, hapa UK, kuna so much help. Unless, kama sija kujibu swali lako vizuri, please unmute yourself and probably unaweza uka No, and actually, thank you for answering. Nimeipata information uliongea, and my question was, we've been based a lot on the culture ambayo sisi tunatoka kusema kuwa kuna matatizo, and then I think there's a lot of gap for you guys to identify, even if we've got police, even if we've got social care, even if we've got, I mean, watoto wetu wanafundishwa shuleni kuhusu jinsi ya kujikinga, lakini they are not immune. Then kuna matatizo ambayo possibly sides ambazo sisi tunaongelea hapa kama watoto wetu wako safe, but still they're not safe, and there's a lot to address on that instead of just based on what is going on back home. So that's just what my concern was. Marian, but thanks to many people. Yeah, thank you. Another thing, tuliongelea, I think last time when we had the same topic, tuliongelea kuhusu matatizo sana hapa UK. Tuliongelea kuhusu, I think Dr. Lillian alitouch a lot of psychology partners, safeguarding. Alafu Dr. Fia aliongea about mental health in so much details. Alafu na kuhusu hapa UK, I understand, I think umeongea something about culture, exposure, social media. Ndo kama, I think tumeongea in general, kama Hilda alivyochangia point, kuhusu, you know, watoto wanapewa wanapewa simu at young age, wanakuwa exposed. Hii kitu, I think is all over, not just UK. I think probably that's where the culture, you know, it comes in. You know, that's why we need to be vigilant. Lakini hapa najua kuna website mapolisi paka wanatoa how to monitor your child safety online. So kuna paka YouTube, kuna YouTube for kids. I mean, under 16, kuna YouTube ambao mtoto anaweza aka watch, sio YouTube ambao adult ana watch. Kuna YouTube for kids, kuna Google for kids, by the way. Ambazo Google search aidi na vitu ambavyo mtoto anaona inappropriate content. Kuna a lot of things, I guess. If you need more information, Marian, you can definitely get in touch. Naweza nikakuguide through it, but there is a lot of help. I understand background unaosema kuhusu culture pia, you know, hapa Uingereza there's a lot of things that we might not. Unajua, an example ni FGM, you know, FGM, it is culture thing. A lot of countries, uko Nigeria, Cameroon, Sierra Leone, wanafanya mambo ya FGM. It is the culture for them. Somali is a big thing. Bangladesh is a big thing. Lakini hapa Europe wanaona kama hiyo ni sexual abuse, ni child abuse. Kwa hiyo na hiyo pia, you know, even though wanaona it's not abuse, lakini kwa hapa Europe is the way they take abuse is quite different. So just kunani hapo kuchangia point kama alivyosema nani. May I just ask a question here? Okay. Tunapoongelea kuhusu abuse, we don't forget about when racism is concerned. Hiyo ni mental abuse as well. Na hizo tunazo nyingi sana, especially kwenye shule. In a system, I'm talking about police. If you guys, you want me to share the data, ili tuweze kuangalia, and you know exactly where I'm talking from. Kuna data ambazo watu wanazo, how police treated minority when you're talking about racism, and again direct to children, because they are facing that. And we cannot just sit here and pretend it's not happening, you know. So that's just, if you want me to add a lot of information, not by talking, just by giving you the link, ili tukashare from here as well. I don't know. Nadhani ni kitu ambacho nilitouch base ni tulivyokuwa naangalia zile factors ambazo zina contribute to watoto kusema kwamba wako abuse. Ndio nikasema abuse not necessarily physical, sexual, it can be emotional abuse. So kwa watoto wadogo, it's something to do with bullying, especially watoto wetu wa Kiafrika, Wahindi, people from the black and ethnic minority, wakiwa wamechanganyika katika hizi mainstream schools or private whatever. Of course, because of the color of their skin and the way they look,
wanakuwa treated differently. That's what we call bullying. So bullying is a form of abuse really. Unaona, kwa hiyo kama dada ulivyosema ni sawa kabisa unavyosema, you know, it's mtu unapokuwa emotionally bullied, unapokuwa shuleni, of course you lose your confidence, so kunakuwa na low self esteem, depression na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni sawa kabisa ulivyosema. It's a very broad topic kwa kweli. It's a very broad topic. I was about to say that what contribute to abuse is not only sexual, lakini mara nyingi tukiongelea abuse, mara nyingi akili zetu zinaenda kwa sexual. Peleka kwenye sexual. Lakini physical aggression watu wengi hatuiongee, hata kama hata verbal nayo, there's verbal abuse, shouting, kumuita mtoto wako mjinga, sijui mshenzi, that is part of abuse. Sura kama kiatu. It was shared on the slide as well. Yeah, of course. Supporting abuse, it was shared on the slide as well. You know, Mariam, unaona slides, we did speak about types of abuses and Mariam, mimi niko interested kama you've got the data. If you don't mind, you want to do a session, tunaweza tukaorganize a session and then you can talk and then we can be there and support you. What do you think? Yeah. I think ametoka. Mariam? Atakuwa ametoka. Probably amebati. Yeah. Okay. Lea naona sijatoka. Upo. Oh, sorry. Apologize. No, nilikuwa naongea kumbe nimejimute. Kwa hiyo sorry. Oh, sorry. Okay. Yeah, please. Kama utataka kufanya session, there's no problem. Tuwasiliane basi. Naomba basi email yako. Naomba email yako. Naomba email yako and then I can send you mine there. Ungempa na contacts za TUHEDA ili TUHEDA, yeah, hapo itakuwa ni vizuri. Yeah. Maria, your topic that is on topic on itself is a very big topic. That's why I want topic, and it doesn't just come under abuse. It comes under probably racism. That's the all different ball game. Yeah, so it's a big topic kwa kweli. Labda wakati topic. Yeah, labda wakati mwingine tunaweza tukai break down. Kuna sexual abuse, kuna emotional, kuna physical, yani different aspects of abuse. Alafu itakuwa ni nani? It's a very exactly. Hapo umesema vizuri doctor. Yeah. Kama tukipata muda tukajadili hilo linakuwa vizuri. Ingaje topic ya leo ni nzuri. Thank you for the information and hearing from watu from nyumbani. It's just really encouraging. So again, it just make us think what we can do home or all sorts of things. Thank you. Nachukua email basi ya TUHEDA and we'll be in touch. Yeah, sure. Okay. Thank you. No problem. Okay, thanks. Lea naona amenyosha mkono, sijui anataka swali au alibonyeza bahati mbaya. Au alishaongea. Nilitaka kuuliza swali. Naitwa Nuru Lea. Aha. Swali langu lilikuwa tumeongelea abuse from parents towards the teenagers, lakini nchi hii wana encourage, yani mtoto akigombezwa nyumbani, akiwa nyumbani akagombezwa, au ukithreaten kwamba nitakuchapa ukifanya hivi, watoto due to safeguarding measures at school wanakuwa encourage kwamba mzazi wako akijaribu kudiscipline then unaweza kupiga simu kwenye NSPCC or whatever it's called to report. Now how do we deal with that? Because when teenagers reach a certain stage, they push you to the limit. And, and it's a topic I would like you guys to cover at some point if you have time. And you react to that, and then you get a teenager who tells you, I'm gonna call this number. That's another topic on its own. That's very complex area, is it? Man, that's gonna be part of parenting. Relationship and all that. Relationship with a child. That is all like a lot of big topic as well. I know. But I thought it's worth mentioning. The time wasn't even enough. The man can delay part 2 because you know, like today to make cover more, and now there's more. So it's more, thank you for that. Thank you, Lea. And I think this is just to reassure you, Nani. Endelea, Lilian. Yeah, just to reassure Nani, Lea.
Nuru, Unajua call me Nuru. Nuru. Yeah. Nuru. Ile is my sorry, second name. Nuru. Yeah, Nuru, yeah. Hiyo ipo, unajua there's something we call reasonable. Yeah, kama ni reasonable. Yes. Yani Yeah. kumgombeza mtoto ni lazima, as part of the discipline, lakini it depends what the words that you choose and how often you do it and why you do it. Unajua kuna ile mtoto inakuwa classified kama abuse, ni kila siku, yani mtoto wako wewe kila siku unamgombezwa, yani kila siku unampiga, kila siku ni hivi mpaka mtoto anajiona. Lakini kama mtoto amekosea kweli, unaona you've done something wrong, you have to explain. Nadhani watu kitu kinachowasaidia huku nani hizi nchi nyingine UK, mtoto wako unamueleza kwanza kwa nini umefanya hivi. Do you think what is the impact of you doing this in your life or something like that. Kwa hiyo it's all about relationship au unaform na mtoto wako. Lakini isifike mahali tuogope kama tusiwa discipline watoto wetu kwamba watafanya nini, watapiga simu ni nini. Mwisho wa siku they end up in all this mental health institution really. Kama watoto wakiharibikiwa, unaona hawana control, ni ngumu. Lakini tutaiongelea vizuri. Usiogope kumbonda mtoto wako like kama mimi nachapa. Mimi nacharaza. Amesema Lilian kwa usiogope. Mimi nacharaza bwana. Unacharaza lakini ueleze mtoto kwa nini amefanya hivi. Why? Na kama hivyo all in all jamani, nani hii kuangalia watoto ni responsibility ya kila mtu. Kama dada yangu aliyodakia hapo, ni dada yangu na yuko yani ana right kabisa kuwachapa watoto wangu, na yani hata everybody mkiona watoto wamefanya kitu usiseme kama ni watoto wangu, wewe watoto wa Patricia na mwenzangu baba. Please you allow come and sisi ni wa Afrika. Ukiona huku amekosea tunamsema lakini ile relationship ni vizuri kuweka ile relationship na watoto wako, unamuelezea mtoto, lakini tusiogope. Naomba kuongeza kidogo Dr. Lilian. Yes, please. Karibu Mary. Mimi naitwa Mary, ni dadake Lilian. Profession mwalimu. Ndio. Hayo mambo tunayapitia sana nje na ndani. Lakini nawapongeza sana wamama mlikuwa mnaongea, nilikuwa nawasikiliza muda mrefu. Ndio. Lakini katika hayo pia ni kwamba we need to encourage positive behavior. Kwa sababu sometimes mtoto anafanya vitu vizuri lakini tunakandamiza tu wewe akifanya kitu kizuri mpongeze ili usupport ile ambayo sio. Hicho ni kitu kimoja hapo sana. Na akifanya kitu namwambia leo umeosha vyombo, kumbe unajua wewe mtoto mzuri. Lakini atakuwa kaosha vyombo namwambia mbona chombo kichafu? Kila kitu ni kibaya tu kila siku ndo kama hivyo unaona kibaya kizuri ukione. Discourage. Kwa hiyo wana vitu vizuri, sio kama mtu package yote imeoza. Sehemu zingine ukikatakata utapata kuna mnofu. Kwa hiyo ndio tu encourage in a positive behavior. Na ndio maana kuna ile kitu unakuta mtoto anakuambia you don't understand me mom, you will never understand anyway. Kwa hiyo anakuwa anaweka ana suppress zile emotions. Lakini sasa kama ana suppress emotion, kuna outlet nyingine sasa kwenye mitandao huko, akikuta mtu anemwambia ndio hapo sasa. I think kama ulivyosema Lilian, relationship is very important. Sana. I think this is another topic probably we can cover next time. With all that parenting, relationship with our kids. I think so. Safi kabisa. Kuna mtu ameuliza hapa, Leila, mimi ningependa kuuliza kuna evidence gani kuwa kumpiga mtoto kunampa discipline au kunampa mtoto nidhamu ya uoga? Kumpiga mtoto yani physical kama I'm assuming hiyo ni kuchapa, kitu kama hicho. Yaani unampa discipline au unampa nidhamu ya uoga? Inategemea kusema kweli watoto wanavyokuwa kwenye child development. Unajua kuna age fulani mtoto anapokuwa mdogo kuanzia mwaka 1, 2, 3. Kuna vitu vingine ukimueleza mtoto hakuelewi. Unaona? Hakuelewi, sio kama ni unamabuse, lakini kuna ile kwamba there should be consequences for behavior, si ndio? Yes. Kama mtoto anatumia noti kona. Kwa hiyo kama nani mtoto mkubwa miaka 15 kwa bwana wewe sikiliza, ukifanya hivi matokeo yake ni hivi. Lakini can you imagine 2 years old utamueleza atakuelewa kweli? Hakuelewi kwa sababu ni ile age ambao wanafanya nini, wana test kila kitu. Anataka hivi mama anasema nisishike pale. Kwani pale pana nini? Tena ukimkataza ndio anaenda kule. Unaona Kwa hiyo akijua kwa pale nitachapa kidogo, anasema pale siende kwa sababu nitachapa. Lakini jinsi anavyokuwa unamuelezea, si ndio? So it's not nidhamu ya uoga, it's part of sort of yani kumsaidia mtoto ajue kitu gani kibaya na kitu gani kizuri. Unaona, sio kama kwa kuogope, ni ile kujua kwamba kuna in every bad behavior kuna consequences zake.
Lakini of course unapomchapa mtoto kupita kiasi mpaka fimbo zikatike, avimbe, that is a little bit too much now. Unaona kozi mpaka mtoto kavimba, sasa hiyo tena. Unaona au nimemnyima chakula mtoto, huli leo, nakwambia mtoto nikome kabisa, muone vichwa lako, sijui nini kama baba yako. Hiyo tena. Too much. Lakini kwa ile kuna ile naughty corner, mfano wenzetu wazungu wanasema nenda pale kakae naughty corner. Nafanya hivi, anajua that's the work for black folks. They don't mind. Lakini standing au ni ile ya kuanza mapema, ukianzia nawe ukianza mapema au ile mapema wanaelewa shule. Au bwana kwa sababu umefanya hivi, no iPad nothing for 2 days, no iPad. Kile kitu anachokipenda hakuna. Hamna kuangalia TV, hamna kufanya hivi. Something like that. It's just part of being creative really, lakini sio nidhamu ya uoga, ni ile kuwafundisha watoto kama anavyosema nani hii dada, ku reinforce good behavior wanapofanya vizuri. We know we need to move with the generation. Generation is moving. The way technology inavyo change, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 mpaka itafika 20. We have to move with how we raise our kids. We have to move with how things are at the moment. We have to build a very good relationship. Let me talk about his sexuality. Let me talk about boyfriend. Africa, we lack that a lot. I think, like I said, this topic let's ongelea next time. We lack a lot. Where mtoto anagoba kukwambia, "Mommy, I have a boyfriend, I have a girlfriend," because unaweza ukalipia kama no, you're too young. You know, things have changed. You know, of course we're not accepting for them to have kids, I mean boyfriend or whatever at young age, but you have to build a relationship where aweze kukwambia vitu kama hivyo. Like I say, this is another topic for another day because it's quite huge. Sana. Very interesting. Kuna mtu ameongeza kimoja, nafikiri tumalizie hapo kwa hili. Anasema kwa hiyo kuchapa ni njia rahisi kwetu black, is this tradition? Huyo dada amekulia wapi? Bongo tulicharazwa. We do what our moms did. Sisi tulichapwa shuleni, ukichelewa ni kiboko, na ndio maana tumekuwa hapa tulipo leo. Lakini of course I'm not encouraging people kuchapa watoto wao, lakini inategemea, sio lazima uachape, unaweza kutafuta tu. Kuna lots of other ways something that will work out. Kwa sababu utaki uchape watoto kukapata matatizo tena, child abuse nini, is another stress. Hata ukimchapa mtoto, you have to be smart unamchapa wapi. Some parents hit their kids on their face, head. That can create a trauma, that can create an injury, brain injury. Alafu sio kila siku, mara moja sana. Yaani mtu akichapa anajua aise kweli siku nilichapa. Lakini sio kila siku, kwa sababu ukimchapa mtoto kila siku anazoea. Anaona hapo naita amekuwa sugu. Anaona kwa sitachapa tu nini bwana. Naomba mnamie kuchangia hapo kidogo. Karibu. Kwenye kila kosa lazima kuwe na consequence. Of course, yani mtu, kwa hiyo yani lazima ajue kwamba nikifanya kosa kuna kitu kitatokea. Sasa kwa bahati mbaya ni kwamba mara nyingi sisi wazazi tunafanya vitu ambavyo vinampeleka mbali mtoto, yani vinamkimbiza. Lakini tumpe, kama ni kumchapa umchape akijua kwamba anakuchapa, kama ni fimbo hizi mbili mwambie kwa sababu hii na hii na hii, then after that ule ugomvi wenu unakuwa umeishia hapo kabisa. Mnategemea kupata sasa kuanza ukurasa mpya wakati ukiwa umeshamuelekeza. Mara nyingi tunachapa, hatuelekezi, tunalaumu na kutumia hasira. Kwa hiyo watoto wanakuwa hawatuamini tena, badala yake wanatukimbia na kutuona sisi ni maadui zao. Kama alivyosema ni kweli, akifika hata kwenye mtandao akiposti pale, today my mom sijui amefanya nini, akatokea mtu akamwambia Msamaria mwema, your mom is so bad my dear, come I'll kiss you, I'll hug you, anaondoka. Hizo consequences ambazo tunawataka kuwaonyesha pia ziwe in a positive way, ili tusiwa lose watoto wetu. Sawa kabisa. Asante sana. Kuna mtoto huko anashangilia, anasema we Carlos. Hataki kuchapwa. Kuna mtu alikuwa anaomba wababa wachangie, lakini nafikiri jina peke lake la kiume niloliona mimi ilikuwa Hamza. Sijui kulikuwa kuna mwingine. Na sidhani kama bado yupo au bado yupo. Hamza, eti uchangie kidogo kama upo. Kwa hiyo inaonyesha wamama ndo walezi wa watoto, si ndio? Na mimi nilikuwa najiuliza mkutano huu ni wa wamama tu
Ndio imetokea No, unajua sasa hivi wamefungua, wameturuhusu lockdown. Sasa hivi watu, I'm telling you, wako TK Maxx uko there shopping. Tulifanya hii kitu 2 weeks ago, we were almost wote tungekuwa hata 100. Tungekuwa tumejaa, watu wako busy sasa hivi shopping lakini pia it's holy month Ramadan, some people are fasting. Kabisa. Hello everybody. Hello. Hamza. Karibu. Tunaomba mchango wako bwana. I say nimefurahi sana muda wote, nimekuwa msikilizaji mzuri sana. Napenda hii mada. Kwa kweli nimejifunza mengi. Ndio. Haya mambo yapo kwenye jamii zetu. Leo nimeamua kuwa msikilizaji, lakini mimi ni mzungumzaji mzuri sana kwa sababu ya taaluma yangu. Mimi ni mhadhiri, ni profesa katika chuo kikuu cha Afrika ya Kusini. Kwa hiyo kuzungumza kwa kweli ni ipo katika damu. Hamna neno. Basi tutakutafutia topic ututolee siku moja. Au tuambie wewe mwenyewe unataka kuzungumza nini, tujifunze kwako vile vile. Basi nashukuru jamani, tuko pamoja. Hizi ni jitihada ambazo kwa kweli tunazihitaji sana, kwa sababu tupo kwenye professionals tofauti na kwa kweli tunahitaji kuunga juhudi za kuunga mikono, na naamini tutajifunza kutoka miongoni mwetu. Sawa kabisa. Naamini kabisa yani kwamba kwa sisi ambao tumejaliwa kutoka kidogo nje, tumejifunza kwenye tamaduni nyingine huko nje tulipo. Kuna mengi ambayo tunaweza tukayarudisha kule nyumbani. Ndio. Labda katika hili ambalo la child abuse, unajua wengi wameliongelea hapa, na nimefurahi kwamba limeongelewa kwamba katika mila zetu za utamaduni wetu wa Kitanzania sio rahisi sana, au ni jambo ambalo sio halipewi kipaumbele sana kwa mtu kufunguka kuhusiana na manyanyaso ambayo anafanyiwa, hususan kama inatendwa na watu ambao wapo katika jamii iliyomzunguka, baba, mama, mjomba, shangazi, kaka. Unaona vitu kama hivyo sio rahisi sana kuongelewa. Kwa hiyo tunabidi kwa kweli tutumie exposure yetu, tutumie experience yetu kuchangia, kuwaelimisha wenzetu ambao wako nyumbani kwamba haya mambo inabidi yakemewe. Sio tu yakae yawekwe chini ya carpet, kwa sababu ni mjomba wako bwana, kwa sababu utavunja ndoa yako, sijui ni no. Tusifanye hivyo. Inabidi kweli tutumie nafasi zetu kuwaelimisha wenzetu. Otherwise, nashukuru, ni mpango mzuri kabisa huu. Na natamani siku moja na mimi recommend topic moja ambayo nitapenda kuzungumzia. Tafadhali, yani kwa sababu michango ya watu wengi inasaidia kuelimisha wengi, na sisi wote tunajifunza. Sawa. Asante sana Dr. Hamza. Asante sana. Asante sana jamani, nimefurahi sana, tuko pamoja. Tunashukuru sana yani. Jamani, asanteni sana kwa kujiunga. Tumesogeza muda, tumejitahidi sana. Na bado naona kila mtu bado alikuwa na hamu ya kuongezea kidogo. Tunashukuru sana kuhudhuria session yetu ya leo. Tafadhalini, mawazo yenu, maoni yenu, mawazo kuhusu topic za kuzungumzia mtuandikie, kwa sababu sisi tunajitahidi tu kufikiria kile watu wanachotaka kukisikia, lakini mkituletea hizo topic tutajaribu kutafuta wataalamu wanaweza kuzungumzia, tuwaombe watuzungumzie hayo masuala mtakayotaka kuongea kwa zaidi. Kwa hiyo asanteni sana kwa jioni ya leo. Ni Jumamosi, najua wengine mtakuwa mna shughuli zingine za kuendelea kufanya kwa usiku wa leo. Asanteni sana. Asanteni. Thank you. Wakati mwingine, asanteni sana. Asante. Bye.